Just a ghost. The darkness. It swept me up, writhing in the shadows as I fell unconscious, and its spell under that night's starless sky, never to wake again complete. All my life I'd been alone, trapped in the dark, with no one to comfort me. I died that way too, alone on the hilltop, tired of the universe. Question mark, question mark, question mark, question mark, question mark. I have to look up from my window, where I'm watching a rich nobleman and his family enjoy their hearty supper. Their baby is squealing joyfully in the warm room as the fireplace is crackling merrily, and the roses in the dining room vases perfectly reflect the sparkling light at the lively group. Someone is behind me. I'm used to people walking through me all the time, but I thought I was safe from the shocking cold and pain hidden in these bushes. As I rub my lower back after the sudden jolt, the young man who had intruded my space peers through my window, licking his lips. I have seen him before. He is the 12-year-old son of my favorite cobbler, a man named John. He has always been different from the others, less likely to fall into the spinning whirlpool of a sad life. He tries to make the best of what he has, but I fear that he does it the wrong way sometimes. Just because others have more money than they can ever spend in a lifetime does not mean that you can take it from them. Sometimes life isn't always fair, but you just have to deal with it. The boy pulls out a thin rope and tries to loop it through the smoking chimney. It does not work, and the rope falls back down. He tries once again. No luck. It takes a few more attempts for the boy to get the rope to tie around the brick protrusion. I chuckle as I admit to myself that he isn't the best at committing crimes. John now attempts to climb the building, but his scrawny legs give in to tiredness after a short while. Following a small break, he gets going again, but I know that his determination is hopeless. I sit there for quite some time, wondering if the boy will make it. As he struggles, I am reminded of the time when I was just a normal little girl, struggling to work on the farm, escape the plague, and ultimately survive. But in the end, everyone gives in. First, one gets infected, then another, and another, until the entire country is devastated by the vomiting, the pain, and the deaths. Everyone fights alone in their battle of life, and not everyone wins. But I'm past that now. I've moved on to a new world, a world that is slowly growing, changing, and learning from its tragic past. It is not a better world in any way, with all of the constant warring and unrest, but it seems that way to me. I tell myself, however, that I'm not part of this world. I will always be alone, looking at lives that could have been mine. I ignore my musings. Living alone for so long has brought me into a state in which I cannot let myself fall into dreams of the past or the future. The worst poison is that of thinking that you can actually change something. You can't. I learned the hard way. So I stay in the present. Soon, however, I become bored with looking at the child struggle to break into the home for who knows what kind of trouble. I decide to go and be nosy with other lives, peer through other windows. Being a ghost is easy this way. You have nothing to care about. You don't need anything to survive or anyone to love or care about. You can do whatever you want. Question mark, question mark, question mark, question mark, question mark. The next morning, as I drift past the many small peasant homes, I notice the cobbler and his son distributing pieces of bread and chicken to other villagers. I see the smile on the boy's face. His hard work has paid off. But was what he did truly right? I shake the thought off. What surprises me is the fact that he stuck to the end. He must have spent hours trying to climb the rope, and then worked hard to steal the food, and then bring it back. People of this century are different. Hopeful, even. Not like back when the plague struck. A woman walks right through me, sending a tingling shock reverberating inside. I was so distracted in my thoughts, I had forgotten to walk away from other people. I look backward at the woman. With a pang, I realize that she is the rich nobleman's wife. She looks depressed, holding her young child in her arms protectively as if he had recently been in some sort of danger. Her husband is beside her, holding a large, empty bag. Then it strikes me. I can't believe the cobbler's son would have done something so horrid. He must have kidnapped the baby and blackmailed the nobles. It is a horrifying thought, but I have no other explanation for what I saw. I run in a frenzied confusion, leaving the streets so I can be alone at the hilltops. The grass is clean and the sky is blue. There's not a person to be seen here. I let myself fall onto the ground and close my eyes after a very long time.
Time passes quickly when you are crying, and it is almost sunset when I look up to see another girl wandering up the hill. Just a ghost bóng tối. Nó cuốn tôi dậy quằn quại trong bóng tối khi tôi bất tỉnh và câu thần chú của nó dưới bầu trời đêm không sao, không bao giờ tỉnh lại đã hoàn tất. Suốt cuộc đời tôi chỉ có một mình, bị mắc kẹt trong bóng tối, không có ai an ủi. Tôi cũng chết theo cách đó, một mình trên đỉnh đồi, mệt mỏi với vũ trụ. Tôi phải nhìn lên từ cửa sổ của mình, nơi tôi đang nhìn một nhà quý tộc giàu có và gia đình anh ta thưởng thức bữa tối thịnh soạn của họ. Em bé của họ đang ré lên vui sướng trong căn phòng ấm áp khi lò sưởi đang kêu vui vẻ và những bông hoa hồng trong lọ phòng ăn phản chiếu hoàn hảo ánh sáng lấp lánh của nhóm sinh động. Có ai đó đang ở sau lưng tôi. Tôi đã quen với những người đi ngang qua tôi mọi lúc nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã an toàn trước cái lạnh và nỗi đau kinh hoàng ẩn trong những bụi cây này. Khi tôi xoa lưng sau cú giật đột ngột, người đàn ông trẻ tuổi đã xâm nhập vào không gian của tôi qua cửa sổ, liếm môi. Tôi đã từng nhìn thấy anh ấy trước đây. Anh ấy là con trai 12 tuổi của người thợ săn yêu thích của tôi, một người tên là John. Anh ấy luôn luôn khác biệt với những người khác, ít bị rơi vào vòng xoáy quay cuồng của cuộc đời buồn bã. Anh ấy cố gắng làm tốt nhất những gì mình có, nhưng tôi sợ rằng đôi khi anh ấy làm sai cách. Chỉ vì người khác có nhiều tiền hơn số tiền họ có thể tiêu trong đời không có nghĩa là bạn có thể lấy nó từ họ. Đôi khi cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng bạn phải đương đầu với nó. Cậu bé kéo ra một sợi dây mỏng và cố gắng luồn nó qua ống khói đang hút thuốc. Nó không hoạt động, và sợi dây rơi trở lại. Anh ấy cố gắng một lần nữa. Không may mắn, cậu bé phải cố gắng thêm vài lần nữa mới lấy được sợi dây để buộc xung quanh phần nhô ra của viên gạch. Tôi cười khúc khích khi thừa nhận với bản thân rằng anh ta không phải là người giỏi nhất trong việc phạm tội. John hiện đang cố gắng leo lên tòa nhà, nhưng đôi chân gầy guộc của anh đã phải chịu đựng sự mệt mỏi sau một thời gian ngắn. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi nhỏ, anh ấy sẽ lại tiếp tục, nhưng tôi biết rằng quyết tâm của anh ấy là vô vọng. Tôi ngồi đó khá lâu tự hỏi liệu cậu bé có làm được không? Khi anh ấy đấu tranh, tôi nhớ lại khoảng thời gian khi tôi chỉ là một cô bé bình thường, vật lộn để làm việc trong trang trại, thoát khỏi bệnh dịch và cuối cùng sống sót. Nhưng cuối cùng, tất cả mọi người đều nhượng bộ. Đầu tiên, một người bị nhiễm bệnh, sau đó là người khác và người khác cho đến khi toàn bộ đất nước bị tàn phá bởi sự nôn mửa, đau đớn và cái chết. Mọi người đều chiến đấu một mình trong trận chiến của cuộc đời mình, và không phải ai cũng chiến thắng. Nhưng bây giờ tôi đã vượt qua điều đó. Tôi đã chuyển sang một thế giới mới, một thế giới đang dần phát triển, thay đổi và học hỏi từ quá khứ bi thảm của nó. Đó không phải là một thế giới tốt đẹp hơn theo bất kỳ cách nào, với tất cả chiến tranh và bất ổn liên miên, nhưng đối với tôi dường như là như vậy. Tuy nhiên, tôi tự nhủ rằng mình không phải là một phần của thế giới này. Tôi sẽ luôn cô đơn, nhìn những cuộc đời lẽ ra là của tôi. Tôi phớt lờ những suy nghĩ của mình. Sống một mình quá lâu đã khiến tôi rơi vào tình trạng không thể thả mình vào những giấc mơ về quá khứ hay tương lai. Điều độc hại nhất đó là suy nghĩ rằng bạn thực sự có thể thay đổi điều gì đó. Bạn không thể, tôi đã học thật chăm chỉ, vì vậy tôi ở lại hiện tại. Tuy nhiên, chẳng bao lâu tôi cảm thấy chán khi nhìn đứa trẻ vật lộn để đột nhập vào nhà vì ai mà biết cái gì là rắc rối. Tôi quyết định đi và tọc mạch với những cuộc sống khác, nhìn qua những ô cửa sổ khác. Làm một con ma thật dễ dàng theo cách này. Bạn không có gì để quan tâm. Bạn không cần bất cứ thứ gì để tồn tại hoặc bất kỳ ai để yêu thương hoặc quan tâm. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Sáng hôm sau, khi tôi đi ngang qua nhiều ngôi nhà nhỏ của nông dân, tôi để ý thấy người thợ cạo và con trai của ông ta đang phân phát những miếng bánh mì và thịt gà cho những người dân làng khác. Tôi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt cậu bé. Công việc khó khăn của anh ấy đã được đền đáp, nhưng những gì anh ấy đã làm có thực sự đúng không? Tôi rũ bỏ ý nghĩ đó. Điều làm tôi ngạc nhiên là thực tế là anh ấy đã mắc kẹt đến cùng. Chắc anh ta đã mất hàng giờ đồng hồ để trèo lên dây, rồi vất vả trộm đồ ăn, rồi mang về. Con người của thế kỷ này là khác nhau, hy vọng, thậm chí, không giống như khi bệnh dịch xảy ra. Một người phụ nữ đi ngay qua tôi, gây ra một cú sốc ngứa ngáy vang dội bên trong. Tôi quá lơ đãng trong suy nghĩ, tôi đã quên mất việc tránh xa người khác. Tôi nhìn ngược lại người phụ nữ, với một nỗi đau đớn, tôi nhận ra rằng cô ấy là vợ của một nhà quý tộc giàu có. Cô ấy trông có vẻ chán nản, ôm đứa con nhỏ của mình trong vòng tay của mình một cách bảo vệ như thể gần đây nó đã gặp phải một mối nguy hiểm nào đó. Chồng cô ở bên cạnh cô, tay cầm một chiếc túi lớn trống rỗng. Sau đó, nó tấn công tôi. Tôi không thể tin rằng con trai của người thợ săn lại có thể làm điều gì đó kinh khủng như vậy. Anh ta chắc chắn đã bắt cóc đứa bé và tống tiền các quý tộc. Đó là một ý nghĩ kinh hoàng, nhưng tôi không có lời giải thích nào khác cho những gì tôi đã thấy. Tôi chạy trong sự bối rối điên cuồng, rời khỏi đường phố để có thể một mình trên đỉnh đồi. Cỏ sạch và bầu trời trong xanh, không có một người nào được nhìn thấy ở đây. Tôi thả mình xuống đất và nhắm mắt lại sau một thời gian rất dài.
Thời gian trôi nhanh khi bạn đang khóc và trời gần hoàng hôn khi tôi nhìn lên thấy một cô gái khác đang lang thang trên đồi. Cô ấy ngồi